Why is it so difficult for us to let people disagree with us? ਜਦੋਂ ਕੋਈ opposing opinion ਆਪਣੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, they say anything that we don't agree with, or when they don't agree with us, it just makes us feel so uncomfortable, and we're going to dive deeper into that. Why does that happen? What's going on the inside? Hi, this is Prab. Welcome to my YouTube channel. The video मैं almost मेरा 5th attempt इन्नू बनाउण दा. When I was trying to film this video, something kept happening. पहला मेरी लाइट दा चार्जर गुम जांदा है, फिर मेरे माइक दी बैटरी डेड हो जांदी है, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. I honestly really believe that whenever we are trying to create something, whenever we are trying to create something that is meaningful to us, there is always going to be things that would try to stop you from doing it. I don't know if you've personally experienced this, but this thing is so real. This is self-sabotage in its full power, because there's parts of you in your head that try to stop you from doing those things, because there are multiple various reasons. I'll actually make a whole video on this another time, but this was crazy. Like, this experience really ignited something in me that I was actually starting to think about, like, is it really what I'm thinking it is? And I think it's true. बड़ा अजीब जिहा discomfort feel ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ personal opinions ਨੂੰ ਕੋਈ challenge ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. And instead of being receptive and open-minded in that moment, giving yourself an opportunity to maybe learn from the other person, the first thing that comes into our mind is to fight back, defend yourself, protect yourself, or to run, or to shut down the other person even sometimes. ये ज़्यादा होता है especially in your intimate relationships, close friends, family, जिथे ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है कि ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ person ਦੀ opinion ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ value ਕਰਦੇ ਹੋ. ਅਕਸਰ always ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ opinion ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ opinion ਨੂੰ value ਕਰਦੇ. ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ stem ਹੁੰਦਾ ਆ past experiences ਤੋਂ, most probably our childhoods, where we somewhere felt rejected or misunderstood or never heard basically. ਤੇ ਉਹ rejection sensitivity ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ deeply rooted ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ time ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ moments 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ego ਹੈ, it instantly gives us this push to like try to prove your point, try to prove yourself. Oh, I don't want to be misunderstood by this person. ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝ ਲੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾ. ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ 'ਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਡ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ. ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਰਟ ਫੀਲਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂਟਲੀ. All this is going on mentally on the inside. ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਲੋਗੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ it won't even have that impact anymore. This is so profound. Like, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ inferior feel ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਛੋਟਾ feel ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ feelings ਨੇ, they are originating from within yourself, from your own ego, from your own past experiences. It has nothing to do with the other person. ਉਸ time ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ opinion ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ reject ਕਰ ਰਿਹਾ maybe, ਉਹ opinion ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ self rejection ਨਾਲ connect ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. You feel like they are rejecting you, not just your opinion. You feel like they're not accepting you, they don't respect you, they don't like you even deep down. ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ thought ਆ ਸਕਦਾ. Now this depends on situation to situation, but I'm just like covering like a general idea here. ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਪਿਆਰ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਇਟਸ ਓਕੇ. ਲਾਈਕ, I personally feel that if you are in a relationship or in any environment where it is not healthy to disagree, like ਤੁਸੀਂ openly healthy way ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ disagree ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ opinions respectfully ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, that environment is not focused on growth. ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ grow ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਤੁਸੀਂ grow ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ where you have the space to express yourself, to express your opinions and stand for what you are about, and allow the other person to stand for what they're about, and creating that healthy space
where you can have healthy disagreements. Disagreements doesn't always have to turn into a fight, but this happens when each person keeps their ego under check, when they are accountable for their actions, when they take responsibility, and basically they have this sort of groundedness within their being. Okay, they know who they are, they know where they're coming from. Okay, you don't always have to take any rejection or disagreement personally, because it is not always about you. It is basically never about you. So when you start seeing that disagreement is not rejection, they're not rejecting you, they're not hating you, they're not judging you, you're not looking stupid. Okay, so ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਡੀਕਿਊਲਡ ਫੀਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ that you are dumb, then that's on them. Okay, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ strong grounded rooted person ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, you know what you're about, then ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ affect ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ. When you change your perception of how you see it, it loses its power to hurt you. Okay, and instead of reacting, trying to defend your opinions, or trying to fight the other person, you can see it differently and choose to respond differently. You can say, oh really, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਓਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਹੈਲਪ ਮੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਈ ਯੂ ਸੀ ਇਟ ਦਿਸ ਵੇ, ਹੈਲਪ ਮੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹਾਊ ਆਈ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਯੂ. Okay, help me to understand your opinion. I'm open to your opinion. Okay, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ. You know, we always have a choice in any situation. ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਡੂ ਵੀ ਸੀਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਲਵ, ਰਿਸਪੈਕਟ, or do we just want to solely do it for our own image? Like ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਲਈ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ. Because most of the time we are just on autopilot, where we're just trying to protect ourselves constantly. ਆਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇ, ਮੈਂ like we're always in this rut without ever questioning why. Then it happens because our nervous systems are programmed that way. We are programmed to just function constantly in survival mode. And it's okay. We just have to forgive ourselves sometimes for overreacting and creating problems in our lives, or sometimes in other people's lives. Sometimes we just have to honestly forgive ourselves and other people. But there's always a choice. We can choose to live life differently, and we can start it at any moment. Understanding that every person is entitled to their opinions, every person is separate from us, they have their own opinions, they have the right to express their own opinions. They might not be in sync with yours, they might not be in alignment with your values or your opinions or your whatever you are about. Okay, and that's absolutely okay. ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਿਝ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. You are only responsible for yourself. Okay, learn to separate yourself from other people, no matter who they are, no matter how close you are with them, but learn to separate yourself and your emotions and your behaviors and your reactions from other people. They are their own person, and ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ whatever they believe in, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਤੁਸੀਂ you can be that thing, you can be about that thing, you can embody that belief, that energy, whatever you stand for. The best you can do for yourself and others is that you can show it to them in your actions. Never try to convince anyone with your words who doesn't want to be convinced. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ moods ਤੋਂ, behaviors ਤੋਂ separate ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ. You are here to shine your own light. You are here to be your beautiful and radiant self. You're not here to impress anyone. You're not here to live for anyone. You're not here to be afraid of anyone. Like, that's the stupidest thing ever.
I mean, there are still people in this world that still care about what other people have to say about their lives. I hope you all liked this video and ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ. Like, comment, share and subscribe. This makes me feel so alive and happy and I'm so grateful.